Welcome back to another class on business mathematics chapter combination. In this class we shall cover all the rest of the rules that we are left with, and this is how we begin. So this is rule number 8. What is rule number 8 states? By এটা দিয়ে আমি কি করতে পারি? See, whenever we are talking about rule, it is not just that I'm giving some formulas. Of course there are derivations and all, but let me give you a disclaimer. If I do all the derivations, the videos will be longer. I will take a lot more classes to finish, but then I'll not be able to cover up the rest of the syllabus. So in such case, let me tell you that I will give you the rules. Please try to see the condition where this rule fits, and we have to go according to that. এর থেকে বেশি ডিটেলসে করালে it is going to extend for few more classes. So please follow me. Please try to understand where which rule is applicable, and for that I'm going to help you at this moment. Okay, so let's see rule number 8. It says total number of combinations of different things. Okay, যখন আমি total number of combinations of different things বের করার চেষ্টা করব, at that time formula would be 2n minus 1. এবার আরেকটু স্পেসিফিক্যালি যাচ্ছি যে এই ফর্মুলাটা কোন সময় আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো। যখন আমার total number of things would be n, okay, and some or all of them are taken at a time. In such case it will be 2n minus 1. Okay, so please remember that this would be the rule that we shall be using. Okay, let's try to understand it with the help of a illustration. Okay, let's say A has 8 friends. So in how many ways can he invite one or more of them to party? Okay, A is someone who has 8 friends. In how many ways can he invite one or more of them to a party? ঠিক আছে, now one or more means he can invite one, he can invite two, and then again the choice becomes which two would be there. Then he can invite 3 at a time, so he can invite 4 at a time, he can invite 5 at a time. So these are different combinations that are possible to him, and সেখানে আমাদের আসছে যে total number of combinations of different things. Okay, একজন করে ডাকলে কতবার করা যাবে, দুজন করে ডাকলে কতবার? Okay, so basically if we just apply the formula, it will be 2n minus 1. n is what? n is 8. Okay, 2 to the power 8 minus 1. If you have calculator, expand it and write the answer. Okay, but even if you keep it this way, it is fine. The answer actually comes to 255. Now let us go to the next rule. Rule 9. Now it talks about total number of combinations of things not all different. That means so far we have been dealing with items to choose from who are or what or which are actually distinct from each other. মানে এতক্ষণ আমরা যে কম্বিনেশনগুলো করছিলাম, we were assuming যে আমাদের প্রত্যেকটা আইটেম একটা থেকে ডিফারেন্ট। এই জায়গায় আমাদের এই কেসটা অ্যাপ্লিকেবল হবে যখন
আমার কাছে আইটেমসগুলো সিমিলার হবে। ওকে, যখন সিমিলার হবে তখন আমি কি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব, বা আমি সেটা কিভাবে, আমি কি জাস্ট CNR সেটা দিয়ে করে নিতে পারবো? নট নেসেসারিলি। Okay, so at this time what is the formula that we should be applying? So simply, suppose if there are P different things, Q different things, R different things, ঠিক আছে, এদের একটা গ্রুপ, এদের একটা গ্রুপ, এদের একটা গ্রুপ, where everything is P like P or everything is like Q, everything is like R, সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব? ওকে, in such cases my formula would simply be, যদি আমার খালি তিনটে থাকে, P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1, এবার আমার যদি এখানে like P many different things are there, like Q, like R, and dot 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 আরো যদি extend করে যেতে থাকে, okay, then our formula would be like this. Okay, but then there is minus 1. Okay, so this is the main formula. ঠিক আছে, মনে রাখবে মাইনাস ওয়ানটা কিন্তু লাস্টে আসছে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য বেসিক ফর্মুলা। এটার আরেকটা ওয়েতে এই ফর্মুলাটাকে লেখা যায়, ইউ ক্যান অলসো সে ইট দ্যাট দিস ইজ rule 10, a different version of it. Okay, we can say P plus 1 into Q plus 1 R plus 1 into 2n minus 1. Okay, now আমরা তো বুঝলাম যে হোয়াট ইজ P, হোয়াট ইজ Q, হোয়াট ইজ R। ঠিক আছে, n যদি বলে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ থিংস, যদি ম্যাক্সিমাম টাইম বা মেনি টাইমস এটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ থিংস যদি কিছু না বলা থাকে, দেন n ইজ অ্যাকচুয়ালি 0। ওকে, যদি কিছু না বলা থাকে দেন n ইজ 0, তো অটোমেটিক্যালি এটা এই ফর্মুলাতে ট্রান্সফর্ম হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ রুল 10। Now let us go and understand, let us move ahead to understand rule 11. Rule 11 simply talks about division of groups. Okay, now it says যে তখন m plus n cm into ncn will be equals to m plus n by m factorial n factorial. Okay, m is not equals to n. Okay, so let us try to understand when and how this will be applicable. Okay, suppose there are different number of ways in which different things can be divided into two groups. Okay, let's say a group is divided into m and n. Okay, then the number of ways in which combination can be done is actually this. Okay, so এটা আমাদের বেসিক ফর্মুলাটা বলছে। Remember, we are talking about applying this when we will encounter situations where we have to choose from different groups. Okay, and lastly, rule number 12. This is the last rule, and then we will go to numericals. This rule simply states that the number of ways in which m plus n plus p different things can be divided
into three groups which contain M, N and P things respectively is, it is actually given by M plus N plus P C M into N minus P C N into P C P equals to M plus N plus P factorial M factorial N factorial P factorial. ওকে, দেখো এই জায়গায় কি বলছে, different number of ways মানে obviously combination, ঠিক আছে, in which M plus N plus P different things can be divided into three groups which contain M and P things respectively. মানে M জিনিসগুলো M এ থাকবে, N জিনিসগুলো N এ থাকবে, P জিনিসগুলো P তে থাকবে। তো তখন সেই আবার গ্রুপের মতো তিনটে ডিফারেন্ট গ্রুপ যেখানে দেয়ার মে বি ডিফারেন্ট গ্রুপস অ্যারেঞ্জড অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার অ্যাট্রিবিউটস, সেখানে তারপর আমার কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। ওকে, এই ফর্মুলাটা, বাট ডোন্ট ওয়ারি, ওকে, if you practice you will get to understand which formula applies where.